NATO's common funded budgets. And we agreed to deepen our relationships with some of the alliance's closest partners, not least in the Indo-Pacific. Our final session at the Madrid summit focused on threats and challenges from the Middle East, North Africa and the Sahel. Insecurity in these regions has a direct impact on the security of all allies. And our new strategic concept identifies terrorism as one of the main threats to our security. Today, we reviewed our progress in the fight against terrorism in all its forms and manifestations. And we reconfirmed our commitment to continue the fight with determination and solidarity, including through intelligence sharing and support for our partners. NATO's training mission in Iraq is helping to prevent the return of ISIS. For the first time, we have just agreed a defense capacity building package for Mauritania, helping to address border security, irregular migration and terrorism. We have also agreed additional capacity building support for Tunisia and to continue supporting Jordan. We also addressed the global food crisis, which is a direct result of Russia's invasion of Ukraine. The impact is severe, including on some of the world's most vulnerable people. Food prices are hitting record heights, and many countries depend on Ukraine for substantial wheat and other food imports. So allies discussed their efforts to mitigate the crisis and get grain out of Ukraine by land and on sea. We also addressed how Russia and China continue to seek political, economic and military gain across our southern neighborhood. Both Moscow and Beijing are using economic leverage, coercion and hybrid approaches to advance their interest in the region. So today, we discussed how to address this growing challenge, including with even more support for NATO's partners in the region. We face the most serious security situation in decades, but we are rising to the challenge with unity and resolve. The decisions you have taken in Madrid will ensure that our alliance continue to preserve peace, prevent conflict, and protect our people and our values. Europe and North America standing together in NATO. Let me close by thanking Prime Minister Sanchez, the Spanish government, and the people of Madrid for hosting this historic summit. An excellent way to mark 40 years of Spain's membership in NATO. We will meet again for a NATO summit in Vilnius, Lithuania next year. And with that, I'm ready to take your questions. We'll start with CNBC. Secretary General Hadley Gamble with CNBC News. Could I ask you to respond directly to the comments we heard overnight from Russian President Vladimir Putin? He essentially suggested that Sweden and Finland joining the alliance would require some kind of response from the Russian government. He said that if there were NATO weapon systems placed in those two countries, that would precipitate a direct response from his government. And could I also ask you to respond directly to him, and when he says that at this point, Ukraine should surrender completely and all he wants is the Donbass region? So we decided today to support Ukraine, to make sure that Ukraine prevails as an independent sovereign state in Europe. And President Putin's brutal war against Ukraine is absolutely unacceptable. It's causing a lot of death, damage for the Ukrainian people, but it also has ramifications over the whole world, not least because of the increase in food prices. So it's President Putin that should withdraw its forces and end this war immediately by stopping attacking a democratic sovereign nation and causing so much suffering in Ukraine.
when it comes to Finland and Sweden are sovereign nations, and they have the right to choose their own path and to join NATO. We have welcomed them into our alliance, and we are, of course, prepared for any eventuality. But at the same time, I think what we see now in Ukraine demonstrates that Russia is now fully focused on that war, and therefore also we have also taken note of the messages from Moscow, actually, that it doesn't change so much that Finland and Sweden are joining the alliance. Well, they have communicated different messages from Moscow on that issue. The most important thing for us is that Finland and Sweden will become members of the alliance. We are there to protect all allies, and of course also Finland and Sweden, and we are prepared for all eventualities. Okay. We'll go to Swedish radio. Johan Andersson, Sveriges Radio. Now you will apparently have another 2 member states, Sweden and Finland. What kind of challenges will you have in terms of unity? You have a lot of differences in way of these groups of member states. We're talking about economics, politics, and military power. And the second question, if I may, when will you sign the accession protocol? Thank you. The political decision, the real decision to invite Finland and Sweden to join NATO was taken at this summit yesterday. So that decision has been taken, and then we will do the formal signing of the accession protocol on Tuesday with the presence of the Swedish and Finnish foreign ministers. But the reality, the decision has been decided already with the political decision by all the leaders yesterday at this Madrid summit. Then I think on the question of unity, I think that sometimes it's easy to, in a way, confuse 2 very different things. NATO has never been and will never become a monolithic organization where 30 and soon 32 allies agree on every issue. We are 32 different countries with different political parties in government and different culture, different history, different geography from both sides of the Atlantic. So you will always find differences. And for me, that's not a weakness. That's just an expression of the strength of NATO, that we are democratic nations with a variety of different opinions on many issues. So if you define unity as a monolithic organization, we will never be that. But if you define unity as something completely different, that, well, we are different, but we are able to unite and stand together on the core issues to protect and defend each other, then we have actually demonstrated unity and resolve at this summit, as we have done for more than 70 years. Providing the security, preserving peace, preventing war, and sending a clear message to any potential adversary that we are there to protect and defend all allies. And as long as that is credible, which it is in NATO, then no ally will be attacked. NATO's main purpose is to prevent war by having credible deterrence. Okay. DPA. Ansgar Hase, German press agency, DPA. Secretary General, you said that leaders agreed to invest more in NATO and to increase common funding. Can you please tell us by what percentage NATO will increase its common funding budgets? And the second question, if I may, do you support the idea of bringing Western main battle tanks to Ukraine? Thank you. We support the idea of bringing a lot of advanced equipment, including also Western modern equipment, many different types of equipment. You have seen announcements, and there was a new announcement at this summit. So, and actually NATO now has a task to help Ukraine transition from old Soviet-era equipment to modern NATO standard equipment. And of course, we are not a list of equipments we rule out or exclude from that. Ukraine needs a wide range of modern, heavy NATO standard equipment, and that's a message also from this summit. Then, on common funding, we are following up on the decision we made in principle last year that we need to invest more together.
because in a more dangerous world, we need to strengthen what we do together in NATO. And we have decided a trajectory for common funding up to 2030. The specific figures will be decided in the yearly or annual budgets. What I can say is that the agreement we have reached today represents a considerable, significant increase in NATO's common funded budgets, and that will enable us to invest more together in pre-positioned equipment, in hardened shelters, in infrastructure, and to ensure that we can plug and play capabilities together in NATO, also with more command and control, and also to provide more support to our partners, and also to have more exercises. So it is a significant, considerable increase in NATO's common funded budget and an agreed trajectory towards 2030. Okay. ABC. Thank you, Secretary General. Esteban Villarejo from Spanish newspaper ABC. First of all, could you give us more impressions about the Spanish organization of the summit as a hosted nation? And secondly, could you clarify if NATO's position regarding Ceuta and Melilla, the two autonomous cities of Spain, has changed anything after the new strategic concept? Above all, regarding to the Article 5. Thank you very much. The hosting by the Spanish government of this summit has been perfect, impeccable, excellent. And all allies expressed their gratitude to Spain for hosting us in Madrid, a beautiful city, at the Royal Palace and at the Prado Museum, and then at this conference here where all the facilities have been in place and actually provided the best possible framework for a historic NATO summit. A summit that has taken transformative decisions for our alliance. We have the new Madrid NATO strategic concept, and we have all the other decisions. So we are extremely grateful to the Spanish government, to Pedro Sanchez, the Prime Minister, and the people of Madrid in the way you have hosted us. And also I think it demonstrates that Spain is really a highly valued and important NATO ally, and it's a very good way for Spain to celebrate, to mark the 40th anniversary of your membership. On which territories NATO protects and Ceuta and Melilla, well, NATO is there to protect all allies against any threat. At the end of the day, it will always be a political decision to invoke Article 5, but rest assured, NATO is there to protect and defend all allies. Politico. Thanks very much. David Herzenhorn with Politico Europe. Secretary General, throughout the summit and in the strategic concept, we hear echoes of the Cold War. But of course, the nuclear non-proliferation architecture has fallen away. We have unprecedented numbers of troops on the eastern flank, a hot war, not a cold war, in Ukraine. Has the world entered an era that is even more dangerous than the Cold War? And based on your discussions with leaders, do you have a sense that there's consensus and unity around what are the red lines that Russia must not cross to avoid a direct conflict with NATO? We live in a more dangerous world, and we live in a more unpredictable world, and we live in a world where we have actually a hot war going on in Europe, with the large-scale military operations we haven't seen in Europe since the Second World War. And of course, this is imposing suffering on the Ukrainian people, and we see it every day, and we pay tribute to their courage, to their bravery, and we also convey that message to President Zelensky when he addressed the summit. At the same time, we also know that this can get worse, because if this becomes a full-scale war between Russia and NATO, then we will see suffering, damage, death, destruction at a scale which is much, much worse than what we see in Ukraine today. And therefore, NATO fundamentally has two tasks. One is to provide support to Ukraine. NATO and NATO allies provide unprecedented support to Ukraine. We are stepping up, and we agreed a package at this summit. But we also have a core responsibility, of course, to prevent escalation beyond Ukraine.
And that's the reason why NATO is not part of the conflict on the ground. We support our highly valued partner Ukraine, but we're not part of the conflict. And also why we have so significantly increased our presence in the eastern part of the lines with more than 40,000 troops under direct NATO command to remove any room for miscalculation, misunderstanding in Moscow about our readiness to protect every inch of NATO territory. And that's NATO's core responsibility, to make sure that there is no misunderstanding in the minds of any adversary, that if they do anything like what Russia has done to Georgia in 2008 or Ukraine now, that will trigger the full response from the whole alliance. And that's the main message. And that is credible, and that's the reason why we are preventing attack and preserving peace for NATO allies, close to 1 billion people. The last question will go to Deutsche Welle NPR. Hi, thank you. Terry Schultz with Deutsche Welle. Mr. Secretary General, you said that allies had spoken about how to help mitigate food insecurity and the spreading of hunger, but what did they decide? Is this NATO's role, and what can you do? And could you also address these reports that the Russians have left, for whatever reasons, Snake Island? Will this help free up shipping routes? Thank you. So NATO allies, so first of all, I think it's important that NATO allies meet and coordinate and discuss and exchange views and compare notes on the different efforts that NATO allies are involved in to try to get more grain out of Ukraine, to get food out of Ukraine. Second, it's also important just to convey the message that contrary to what President Putin and actually also China now are telling the world through different disinformation campaigns, this food crisis is not caused by NATO sanctions. It's caused by President Putin's war. And the best way to end the food crisis is to end the war. And President Putin can end the war tomorrow by withdrawing his forces. Then different allies are involved in different ways. Turkey plays a key role in trying to facilitate some kind of agreement. Also Greece announced that they are ready to make available ships to get grain out of Ukraine. And other allies are involved in different diplomatic efforts to get some kind of agreement to allow ships to sail with food, wheat over the Black Sea. Then Lithuania, other countries also updated us on their efforts to, Romania and other countries updated us on their efforts to expand the on-land capacity by railway to transport more food on land. It's very hard to compensate fully what we can transport by ships, but on land is also a way, and several NATO allies are engaged in that. And of course, NATO's role is to protect and defend allies, and to ensure and to create a space for them to operate, and that's what we do. Thank you very much. This concludes the last press conference of the Secretary General for the summit. Thank you so much. Thank you so much. Great to have you here, you all here at this summit. Thank you. France, ses alliés, ses partenaires européens n'ont qu'un camp, celui de la paix, de la démocratie et du respect du droit international. C'est l'Ukraine qui aujourd'hui les défend de toutes ses forces. Elle ne fait pas partie de l'OTAN, l'article 5 ne s'applique pas, mais le combat qu'elle mène pour se défendre est le nôtre. Il en va de notre sécurité, nous la soutiendrons donc aussi longtemps qu'il le faudra. La deuxième décision que nous avons prise à ce sommet est le renforcement de notre posture de dissuasion et de défense.
C'est le cœur de métier de l'OTAN, celui sur lequel la France a souhaité dès 2019 qu'elle se recentre et que le retour de la guerre en Europe a rendu nécessaire. La défense collective dans l'espace euro-atlantique. Nous avons acté le renforcement de la posture sur le flanc oriental pour assurer la sécurité de nos alliés et partenaires européens contre la menace que la Russie constitue désormais. Là aussi, la France prend toutes ses responsabilités. Et je veux saluer le rôle de nos armées dont la réactivité et l'efficacité face au retour de la guerre en Europe est exemplaire. Notre contribution est, vous le savez, très importante, respectée, attendue et saluée par nos alliés. Cette carte, ici, on retranscrit les principaux éléments sur le flanc Est. Nous poursuivons en soutien aux États baltes, avec la mobilisation du groupe aéronaval et du porte-avions Charles de Gaulle, au travers aussi du déploiement du bataillon interarmé et de capacités de défense aérienne et antimissiles en Roumanie, où nous assumons le rôle de nation cadre. Vous voyez ici retranscrite, j'annonçais à Bruxelles il y a quelques semaines à la fois nos décisions nouvelles et le maintien des capacités qui étaient déployées, en particulier en Estonie. Cette carte permet de retranscrire l'implication dans le cadre d'EFP de la France, les différentes mobilisations et évidemment ce que nous avons déployé en Roumanie dès la fin du mois de février. Je vais ici dire l'importance et la crédibilité de la France dans ce dispositif. Nous avons pris la décision d'être nation cadre en Roumanie pour la première fois. Nous avons démontré notre réactivité à cet égard, puisqu'il a fallu 5 jours entre la décision politique et le déploiement complet de nos troupes sur le terrain, et ce qui montre cette réactivité si importante. Et j'ai pu confirmer à l'occasion de ce sommet notre volonté de renforcer encore notre dispositif pour répondre aux besoins de nos alliés européens en tant que de besoin, comme cela sera le cas au niveau d'une brigade en Roumanie. Et donc, comme pour les autres alliés qui sont nations cadres pour les différents déploiements, la France a décidé de prendre cet engagement à l'égard de la Roumanie et de l'ensemble des alliés, ce que fait figurer également cette carte. Au-delà de cela, je veux ici rappeler que quand on parle de dissuasion de notre alliance, il ne faut jamais oublier sa composante nucléaire. L'Alliance Atlantique est aussi une alliance nucléaire avec des capacités et à ce titre, la France est évidemment un contributeur important compte tenu de notre statut d'État doté, de notre implication depuis le début de l'Alliance dans ce cadre. Mais nous le voyons bien, la guerre lancée par la Russie en Ukraine, c'est le retour de la guerre sur le sol européen, d'une guerre de haute intensité, mais impliquant une puissance dotée. C'est aussi pourquoi la crédibilité de l'OTAN dans ce contexte emporte également sa capacité nucléaire. La troisième décision structurante prise à l'occasion de ce sommet concerne l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. J'ai dès le départ fermement soutenu ce choix souverain fait par 2 de nos partenaires européens au terme de processus démocratiques. Cette décision permettra de renforcer leur sécurité face à la menace dans leur voisinage immédiat et permettra également d'apporter une contribution très significative au vu des capacités de ces 2 partenaires à notre posture collective et notre sécurité européenne. Nous avons pu faire ce pas qui était très important à l'occasion de ce sommet. J'en avais discuté il y a quelques semaines avec le président Erdogan, que j'ai rencontré hier matin avant le début du sommet, et je me félicite que la Turquie ait finalement rejoint le consensus pour permettre de respecter le choix souverain de la Suède et de la Finlande. À cet égard, le fait que ces 2 pays aient décidé, malgré leur histoire et leur tradition, de rejoindre notre alliance et que nous ayons pris cette décision est le message stratégique le plus clair qui soit à la Russie. Et la signature du fait que la guerre décidée par le président Poutine en Ukraine est une faute stratégique majeure, y compris pour lui-même. Il a réussi à ce que des États qui jusqu'alors étaient restés dans une posture parfois plus prudente ou plus en réserve à l'égard de l'Alliance, décident d'eux-mêmes de la rejoindre. Le résultat très clair du choix délibéré, unilatéral de la Russie de lancer une guerre aura été le renforcement de l'Alliance
et le renforcement entre Européens au sein de cette alliance. Nous avons ce matin eu l'occasion d'échanger sur les menaces et défis auxquels nous sommes tous confrontés, en particulier le terrorisme, et sur la nécessité de respecter les intérêts de sécurité de chacun des alliés dans les décisions stratégiques que nous prenons, les exigences que nous portons, les responsabilités qui sont les nôtres, ainsi que le socle de valeurs et de règles sur lesquelles repose l'Alliance Atlantique. Nous avons parfois eu des discussions franches par le passé, en particulier avec la Turquie sur ces sujets. Nous les poursuivons parce qu'une alliance est faite pour cela. Et je suis attaché à la cohésion comme à la cohérence des décisions et des actions qui sont les nôtres. Mais j'ai pu ce matin rappeler également, d'une part, qu'il ne revient pas à l'OTAN de définir ce qu'est une action terroriste, d'autre part que la lutte contre le terrorisme nous avait impliqués, continue de nous impliquer, au Levant et dans la zone irako-syrienne, nous avons des premières victoires contre un califat territorial. La bataille contre Daesh et tous les groupes terroristes demeure une priorité, notre priorité. Et d'autre part, que la bataille contre le terrorisme au Sahel, dans le Golfe du Guinée, dans la région du lac Tchad, également dans la région du Mozambique, demeure une priorité pour la France et pour les alliés. Et qu'en la matière, il ne faut en aucun cas relâcher nos efforts, mais continuer d'appuyer les États de la région qui prennent leurs responsabilités. C'est d'ailleurs donné lieu, comme vous le savez, à des choix de réorientation de notre dispositif. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez dans le cadre des questions. La quatrième décision que nous avons actée, et je l'évoquais, l'adoption du nouveau concept stratégique de l'Alliance. Ce concept, qui est un document fondamental pour une alliance militaire comme l'OTAN, prend acte du nouvel environnement de sécurité créé par l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Il consacre également la coopération structurante entre l'Union européenne et l'OTAN, sur laquelle je veux ici revenir. Nous connaissons tous les débats souvent très vifs qui ont eu lieu dans cette enceinte sur la concurrence entre le renforcement de l'autonomie stratégique européenne et l'Alliance Atlantique. Les faits viennent de démontrer que ces débats étaient parfois passionnés, en tout cas sont devenus moins utiles que naguère. La réalité, c'est que l'Europe a pris ses responsabilités face à la guerre, en adoptant des sanctions massives, en apportant un soutien économique, humanitaire et militaire décisif à l'Ukraine, en ouvrant la porte de la famille européenne par l'octroi du statut de candidat à l'adhésion qui est venu apporter une pierre à l'édifice futur de sécurité européenne dans laquelle les Européens prendront toute leur part. Et la réalité, c'est que le renforcement est nécessaire pour notre sécurité collective, comme l'est la fiabilité de l'engagement américain et canadien à l'égard des alliés européens. Nous avons fait la démonstration ces dernières semaines du renforcement mutuel de cette autonomie stratégique européenne et de l'Alliance Atlantique. Les bouleversements que nous vivons transforment les réalités stratégiques, accélèrent, nous voyons, les temps de décision et confirment la nécessité d'une défense et d'une souveraineté européenne renforcée, coopérant avec l'Alliance Atlantique dont elle renforce la sécurité. Les échanges que nous avons pu avoir hier soir, grâce au travail de Pedro Sánchez. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a los medios de comunicación por acompañarnos en esta comparecencia tras finalizar esta cumbre tan importante para la historia de la OTAN aquí en Madrid. Una cumbre que todo el mundo ha coincidido en calificar como un gran éxito, tanto en la forma como en el fondo. Y en ese sentido la organización ha sido magnífica. Así lo han reconocido todos los jefes de Estado y de gobierno presentes, lógicamente también el secretario general de la Alianza. Y por tanto, los españoles y españolas debemos sentirnos orgullosos por el resultado de la cumbre, pues aumenta el prestigio de nuestro país y fortalece la política exterior de España. Quisiera, en consecuencia, aprovechar, antes de nada, para agradecer el esfuerzo de todas las personas que han participado en su organización. Han hecho, habéis hecho un gran trabajo y os felicito por ello. Y asimismo quiero agradecer al conjunto de la ciudadanía madrileña su ejemplar comportamiento durante estos 3 días frente a las incomodidades que haya podido provocarse como consecuencia de la organización de esta cumbre. Los madrileños y las madrileñas
han demostrado una vez más su gran capacidad de acogida. Y me gustaría repasar los logros de la cumbre y los aspectos más significativos de lo que ha sucedido estos días. En primer lugar, lo más importante de esta cumbre ha sido el contundente mensaje de unidad y de cohesión que hemos transmitido todos los países aliados. Hemos demostrado la fortaleza del vínculo europeo y transatlántico, y todas nuestras decisiones han estado encaminadas a un mismo objetivo, y es el de preservar la paz y proteger nuestras sociedades y nuestro modo de vida. La cumbre ha estado dominada, lógicamente, por el trágico escenario internacional en el que nos encontramos. La ilegal e injustificable invasión de Ucrania ha demostrado la necesidad de estar unidos y de poner frente a la capacidad de destrucción que tiene la Rusia de Putin de la paz y la seguridad en Europa, la amenaza a la seguridad energética alimentaria a nivel global, y nos ha devuelto en consecuencia al peor momento de nuestra historia. Por eso ha sido muy importante contar en la primera sesión con la participación del presidente de Ucrania, con el presidente Zelensky, pues nos ha permitido mostrar nuestro apoyo y la solidaridad con el pueblo ucraniano. Este apoyo a Ucrania no ha sido solamente moral. Obligado, lógicamente. Hemos ayudado a todos los países aliados, a los ucranianos y ucranianas, con material humanitario, armamento, financiación, acogiendo, como hacemos también en España, a los cientos de miles de desplazados que ha provocado esta guerra inmoral. Y lo vamos a seguir haciendo. En segundo lugar, uno de los resultados de carácter histórico de esta cumbre ha sido el acuerdo que va a permitir a dos grandes democracias europeas, como son las de Suecia y Finlandia, acceder a la OTAN. Las negociaciones formales para poder integrar a ambos países en la organización van a comenzar de inmediato, y quisiera felicitar nuevamente al secretario general, a los dos países y también a Turquía, a las partes en definitiva involucradas por su actitud constructiva para hacerlo posible aquí en Madrid. La adhesión de Suecia y de Finlandia a la OTAN es la mejor prueba del valor de la alianza como una organización a lo que aspira es a defender la paz y defender también un orden internacional basado en reglas, que es lo que Putin está poniendo en cuestión. Suecia y Finlandia no entran en la OTAN porque tengan la menor intención de invadir o atacar a ningún tercer país. Al contrario, lo hacen para defender su modelo de convivencia. Y junto con estos dos puntos me gustaría también subrayar un tercer punto, y es el que hemos adoptado, lo que se llama el concepto estratégico de Madrid, que va a guiar el futuro de la alianza durante los próximos años. El concepto estratégico de Madrid hace un diagnóstico del entorno estratégico cada vez más complejo en el que va a desenvolverse la alianza durante la próxima década, y asimismo establece los instrumentos, los medios, los recursos que va a necesitar la organización para cumplir con el cometido de garantizar la paz y la estabilidad en el espacio euroatlántico. Como saben, se ha incluido una mención significativa respecto al sur, y en especial a la zona del África subsahariana, del Sahel, una de las mayores preocupaciones para Europa y en particular para nuestro país, como consecuencia de la inestabilidad y los riesgos derivados de ella en cuanto a los flujos irregulares de migrantes, el terrorismo, la crisis alimentaria, la crisis energética y también la emergencia climática. Y además, en el concepto estratégico de Madrid se recogen las preocupaciones de los aliados respecto a las diversas amenazas y desafíos presentes en la actualidad. Rusia pasa de ser en 2010 un socio o un aliado estratégico a la principal amenaza a la seguridad de los aliados en el concepto estratégico de Madrid. También se señalan otros como el terrorismo, como los desafíos que representa el cambio climático, el mal uso del espacio y también del ciberespacio. Y finalmente, como cuarto punto que quisiera trasladarles, hemos reforzado nuestras capacidades de disuasión y de defensa para frenar la actitud imperialista de la Rusia de Putin. Hemos incrementado la presencia militar, como saben, desde el gobierno de España también en el flanco oriental, enviando con ello un mensaje claro, rotundo, de que no va a obtener ningún beneficio Putin alargando y expandiendo su guerra en Ucrania. El despliegue de fuerzas de estos últimos meses se va a mantener, pero además vamos a aumentar nuestra capacidad de disuasión con nuevos mecanismos de esfuerzo militar que se van a adaptar a las circunstancias sobre la base de los principios de flexibilidad y también de sostenibilidad.
Y junto con estos 4 puntos, uno último, hemos acordado un aumento de los fondos comunes de la Alianza. Si ampliamos las tareas y el mandato de la Alianza, es necesario, lógicamente, aumentar sus recursos. Porque una de las principales lecciones que me gustaría compartir, sobre todo con la ciudadanía española de esta guerra, es que la seguridad, que es una condición indispensable para garantizar nuestro modelo de convivencia democrática, no está garantizada. No podemos darla por garantizada. Debemos protegerla día a día y debemos dedicar para ello recursos económicos. Y por eso quiero también trasladarles que he reiterado a los aliados que España cumplirá el compromiso con la OTAN y también con la Unión Europea de destinar el 2% del Producto Interior Bruto al presupuesto en defensa. El Gobierno trabaja ya para aumentar este mismo año la inversión en defensa y nuestro escenario, la propuesta que voy a plantear a las Cortes Generales es alcanzar ese 2% en un periodo de 8 años, es decir, hasta el año 2029. Y quiero además que esta propuesta que haga las Cortes Generales sea un acuerdo de país para defender y garantizar lo que se ha puesto en cuestión y en riesgo por la guerra de Putin en Ucrania, y es la seguridad de Europa y también garantizar y reforzar la seguridad de España. Estos esfuerzos no los realizamos los aliados en solitario. Vamos a contar con un numeroso grupo de socios con los que nos vamos a apoyar mutuamente. La presencia de estos países ha sido muy significativa. Yo creo que también es importante recordarlo en esta primera intervención. Han venido a Madrid los líderes de 42 países, incluidos los 30 aliados. Los países invitados a la cumbre han sido Australia, Corea del Sur, Georgia, Japón, Nueva Zelanda, Suecia, Ucrania, virtualmente, y los demás Estados miembros de la Unión Europea que no pertenecen a la OTAN. Hemos contado además con las instituciones de la Unión Europea, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y con representantes a nivel ministerial de otros países muy relevantes para la seguridad atlántica, como es Bosnia-Herzegovina, Mauritania y Jordania. La Unión Europea, como saben, para España es un socio estratégico de la OTAN. Así ha quedado también reflejado en el concepto estratégico, patente de manera visible en la cena informal que celebramos por primera vez en la historia en el Museo del Prado, una cena por primera vez en la historia de la Atlántica. Y por primera vez todos los aliados y todos los miembros de la Unión Europea se sentaron en torno a la misma mesa, poniendo de relieve las importantes sinergias que se derivan de la relación de complementariedad entre ambas organizaciones. Permítame también terminar haciendo referencia a los distintos encuentros bilaterales que he tenido ocasión de poder celebrar en estos 3 días. He reunido con el primer ministro australiano, con la primera ministra neozelandesa, con el presidente de Estados Unidos, por el cual ya tuve ocasión de comparecer, con la primera ministra islandesa, también con los primeros ministros de Japón, de Suecia, con el presidente de Turquía, y posteriormente a esta comparecencia de prensa tendré un almuerzo de trabajo con el primer ministro de Canadá, que visita por primera vez de manera oficial España. Y finalmente no quisiera terminar sin mencionar el foro de diplomacia pública organizado por la OTAN y el Real Instituto Elcano, en el que tuve la oportunidad de participar ayer. Creo que es fundamental que comuniquemos bien a la opinión pública la trascendencia de las decisiones que se han tomado hoy aquí en la Cumbre de Madrid y el valor que tiene la Alianza Atlántica para nuestras sociedades. Por eso es tan necesario que se organicen este tipo de foros que permitan la comunicación de centros de pensamiento a los periodistas y sobre todo a la ciudadanía, porque creo que es relevante el trabajo que se hace desde el Instituto Elcano. En resumen, y ya con esto concluyo, la Cumbre de Madrid ha puesto de relieve la importancia de la OTAN para nuestra paz, para nuestra seguridad. Hemos adoptado decisiones transformadoras, trascendentales, que van a determinar la visión de la Alianza durante los próximos años y además hemos tomado la decisión de reforzar y expandir nuestras capacidades y nuestros recursos. Para España, en un año tan importante en el que estamos celebrando el 40 aniversario de nuestro ingreso en la OTAN, ha sido una gran oportunidad de proyectar la imagen de un país moderno, solvente, comprometido con la paz y con la seguridad internacional. Hasta aquí las palabras de introducción y ahora quedo a disposición de los medios de comunicación.
Muchas gracias. Vamos a comenzar. Os voy a rogar concreción en las preguntas porque tenemos otras delegaciones esperando también para el uso de la sala. Por ejemplo, vamos a comenzar con la agencia EFE, José Miguel Blanco. Gracias, buenas tardes, presidente. Yo quisiera saber si por la cumbre de Madrid usted comparte los temores de que se da inicio a una nueva guerra fría con Rusia. Y por otro lado, se está hablando de la necesidad de más gasto en defensa. Ha hablado usted del compromiso de plantearlo en las Cortes. ¿Prevé hablar para ello con el líder de la oposición y cómo piensa salvar la oposición de Unidas Podemos, que hoy mismo ha alertado de que quizás no haya los suficientes apoyos parlamentarios para sacar adelante ese mayor presupuesto en defensa? Gracias. Bueno, muchas gracias, José Miguel. En relación con la primera de las preguntas, a ver, creo que lo he dicho antes, he puesto como ejemplo paradigmático de esta reflexión previa la incorporación de Finlandia y de Suecia a la OTAN. Son dos grandes democracias europeas que se incorporan a la OTAN, no porque tengan miedo a, mejor dicho, no porque quieran expandirse ni quieran invadir un tercer país, sino porque quieren preservar y defender su democracia, su modelo de convivencia, que ahora mismo puesto en cuestión como consecuencia de la vulneración del orden internacional por parte de Putin tras su invasión ilegal e injustificada de Ucrania. Con lo cual, lo que estamos haciendo, y en el concepto estratégico de Madrid así queda claro, es reforzar la capacidad de defensa y también de disuasión para con la principal amenaza que tenemos ahora mismo para nuestra seguridad, así como queda reflejado en el concepto estratégico que es esta Rusia de Putin. Y esto lo hilo con la segunda de las cuestiones, porque Suecia ha roto 200 años de neutralidad. 200 años de neutralidad. Finlandia ha roto también su neutralidad para incorporarse a la Alianza Atlántica. Es decir, han cambiado muchas cosas en muy poco tiempo, en poco más de 4 meses. Hemos visto también cómo se ha convocado un referéndum en Dinamarca para unirse Dinamarca a la política exterior y de seguridad común de manera mucho más contundente. O hemos visto también a Alemania abandonar su tradicional postura en cuanto al incremento no en el gasto de defensa. Es decir, una crisis provocada por la invasión unilateral e ilegal de Putin hacia Ucrania ha hecho que implique un cambio tectónico en el orden internacional y eso tiene que hacernos a todos reflexionar. Si lo ha hecho a Suecia, y por cierto, gobernada por la socialdemocracia que tradicionalmente Sweden that has a social democratic government muchas décadas that has had one for decades and has defended neutrality. ¿Cómo no lo va a hacer también a las fuerzas políticas en España? How are political forces in Spain going to change too? Because after all, the balance between solidarity and responsibility is basic for a country that's committed to NATO and to the European Union. And of course, being solidary and responsible means committing to helping our eastern neighbors to defend themselves. Pero evidentemente también garantizar una mayor inversión en defensa. Es un compromiso que además he querido explicitarlo del 2% del Producto Interior Bruto de aquí al año 2029 y que es un compromiso no solamente con la Alianza Atlántica sino también con la Unión Europea. Porque otra de las cuestiones me parece más relevantes de esta cumbre de Madrid es que se ha reforzado y mucho la complementariedad entre dos organizaciones que hoy están defendiendo un bien común que es la seguridad de todos los europeos. Con lo cual, en fin, espero que podamos llegar a un acuerdo de país que trascienda las cuestiones ideológicas, que también haga reflexionar lo que está ocurriendo en Ucrania desde hace 4 meses a esta parte algunas formaciones políticas que a lo mejor antes de esta invasión tenían una opinión diferente sobre la OTAN o sobre cómo defender y mejorar la disuasión de Europa frente a estas amenazas que a lo mejor eran hipotéticas o abstractas, pero que hoy son muy reales y desde luego en lo que yo represento como presidente del gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, lo tenemos bien claro. Sabemos a qué espacio pertenecemos, que es Europa, que es la Alianza Atlántica, y vamos a defender esta posición, lógicamente, en el Parlamento. Cristina Gallardo, from Politico. Cristina Gallardo from Politico.
Thank you. As the host leader, did you get the sense inside the room that your allies agree this is a very dangerous time? And how much commitment do you expect to see from them when it comes to the southern flank? Thank you. Well, I think that the Secretary General was very clear on this. I think that we are all committed with our security, no matter the threats, if they're in the eastern side or in the southern side. So if you see what, I mean, the debates that and the discussions that we had over these past 3 days were first Russia and Ukraine. Second, it was the global challenges. And this morning we had a discussion on the southern flank and of course, a matter of concern for the southern Europe and especially for Spain. So, you know, we're really glad to have included in the strategic concept the southern flank, this strategy of 360 degrees and the development of this idea. So from our side, as Prime Minister of Spain, I think that we really achieved our national goals in this summit. Carlos Cuel, País. Carlos Cuel, País. Sí, muchas gracias, presidente. Para empezar, lo ha dicho al principio, quería que profundizara un poco qué significa para usted en la escena, el papel de España en la escena internacional esta cumbre, qué cree que deja esta cumbre. Todos los discursos que estamos escuchando hablan de una guerra larga, presidente. Yo quería saber si alguien en las sesiones ha hablado de alguna forma de salir de esta guerra, de negociaciones. ¿Hay algún escenario encima de la mesa de la posibilidad de salir de alguna manera de esta guerra? Y por último, le hemos preguntado al secretario general Stoltenberg sobre el asunto de Ceuta y Melilla, pero quería que nos respondiera usted si cree que después de esta cumbre Ceuta y Melilla están amparadas por la OTAN. Muchas gracias, Carlos. A ver, yo creo que yo me he despedido hoy precisamente de todos los líderes y del secretario general en el último turno de palabras, primero agradeciendo el trabajo que se ha hecho por parte del personal de la OTAN, del propio secretario general, de todo el gobierno de España, del personal de IFEMA, también de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, al pueblo de Madrid, diciendo que este año estamos celebrando el 40 aniversario del ingreso de España en la OTAN. Por cierto, somos el único país que convocó un referéndum para incorporarse a la OTAN en la década de los 80 del siglo pasado y además trasladar que con esta celebración, con este aniversario y con la celebración de la cumbre, lo que queríamos era también trasladar nuestro compromiso con la seguridad y con la vigencia de la Alianza Atlántica. Con lo cual yo creo que España ha reforzado su posición en el escenario internacional. Creo que hemos trasladado una imagen de lo que es España, un país solvente, un país serio, pero también es un país moderno. Y en tercer lugar es un país comprometido con los valores que representa la Alianza Atlántica. En definitiva, esta es una cumbre de democracias que lo que quieren es trasladar un mensaje en defensa de un orden internacional basado en reglas. Y este es el principal mensaje que hemos querido trasladar a los aliados y que ha defendido España. Sobre la segunda de las cuestiones, evidentemente, el análisis que se hace es que efectivamente podemos estar ante un conflicto mucho más largo del que hubiéramos esperado al principio y evidentemente todos hemos trasladado la necesidad, la exigencia de que podamos en algún momento abrir esas vías de negociación. Pero en todo caso tiene que ser Ucrania quien decida su futuro, tiene que ser Ucrania en definitiva quien vea por parte de todos los aliados un respaldo total, inequívoco, hasta que salga el último soldado ruso de un territorio que no es el suyo. Porque a fin de cuentas, como he dicho antes, si hablamos de un orden internacional basado en reglas, estamos hablando de algo sagrado en la Carta de Naciones Unidas, también en el Tratado de Washington, que es la defensa de la integridad territorial y la soberanía nacional de los países. Y esto es lo que ahora mismo Putin con sus ansias imperialistas ha puesto en cuestión. Y sobre la última de las cuestiones,
Yo decía antes, son 40 años de pertenencia a la OTAN, ¿no? No deja de ser curioso que esto se plantee ahora, ¿no? En fin, no se ha planteado ni al presidente Felipe González, ni a José María Aznar, ni tampoco José Luis Rodríguez Zapatero. Yo creo que el concepto estratégico deja bien claro que se va a defender cada centímetro de los territorios de los países que pertenecemos a la OTAN. Creo que con esto queda todo dicho. Ceuta y Melilla son España. Así lo hemos entendido siempre desde el gobierno de España. No solamente nosotros, sino todos los presidentes precedentes a lo largo de la historia de la democracia. Creo que es un debate más artificial que un debate real. Esteban Villarejo, del diario ABC. Esteban Villarejo from the ABC newspaper. Gracias. Thank you. Gracias, presidente. Se habla del 2%, ¿no? En 2029. Actualmente España gasta un 1,01%, que son unos 13.000 millones, según la estadística oficial de la OTAN revelada esta semana. ¿Hay una hoja de ruta en qué se quiere gastar ese 0,97% más al año? ¿Hay una hoja de ruta en qué sistemas? ¿Ha habido un debate si barcos, si aviones, si sistemas de satélites, etcétera, dentro de la OTAN? Y segundo, Rota. Fue la noticia al inicio de estos 3 días con su reunión con el presidente Biden. ¿Es Rota el principal activo que tiene España sin tener que invertir mucho dinero para mostrar su compromiso con la defensa en la OTAN? Muchas gracias por sus preguntas. En relación con la primera de las cuestiones, quiero recordar, lo he hecho esta mañana también, que los compromisos legales incorporan 3 aspectos. 2 de ellos España los cumple de sobra y uno último que es el 2% del Producto Bruto en defensa. Evidentemente tenemos que avanzar para alcanzar en el año 2029 esta cifra. Pero los otros 2, que son la participación de España en misiones OTAN, España participa en todas las misiones, salvo en la de Kosovo, por razones evidentes, y la otra que es superar el 20% en la compra de nuevas capacidades militares, que es, digamos, que fija los compromisos legales, también el gobierno de España lo cumple de manera sobresaliente. Con lo cual, efectivamente, nos queda esta tarea pendiente. Existe un compromiso no solamente con la OTAN, sino también de la Unión Europea, y hacia ello tenemos que avanzar. Porque, evidentemente, el mundo y la seguridad europea cambió en febrero de este año. Y creo que todos debemos ser conscientes de que nuestra responsabilidad es revisar nuestros postulados y también nuestras decisiones políticas en relación con un entorno, un contexto que ha cambiado y que nos ha desvelado una amenaza que ya no es abstracta, sino que es real, como es esta Rusia dirigida por Putin. En segundo lugar, en fin, venimos trabajando con la ministra de Defensa desde hace ya un tiempo. Afortunadamente tenemos a un GEMAT y tenemos un ejército que sabe perfectamente dónde están las necesidades, los riesgos, las amenazas que sufre España y dónde tenemos que reforzar nuestras capacidades. Y fíjese, en este último Consejo de Ministros hasta incluso hemos cambiado, hemos alterado, en consonancia con otros ministerios de otros gobiernos, el nombre del Ministerio de Defensa y hemos incorporado toda la dimensión del espacio mismo. Y finalmente yo coincido con usted en que efectivamente tanto Rota como Morón son 2 activos muy importantes que España comparte con los países aliados de la Unión. Karina Verdú, Antena 3. Karina Verdú from Antena 3. Gracias, presidente. Volviendo a Rota, durante la visita de Joe Biden a la Moncloa, Joe Biden's visit to La Moncloa, he said he wanted to increase the number of structures in Rota Naval Base. And that has to be agreed at the Council of Ministers. When are you going to submit it to the Council of Ministers? And do you hope to get the support of your coalition partners? La respuesta es pronto y sí. The answer is soon and yes. Muchas gracias. So thank you, everybody. Française qui a bloqué l'extradition de 10 citoyennes italiennes qui sont accusées de terrorisme en Italie.
biblique. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut être aujourd'hui, après la décision de la Finlande et de la Suède, européen et neutre? Et une dernière de Guillaume d'Arrêt. Bonjour, mais je sais simplement comment fonctionne à peu près l'état de droit en Suède et en Finlande, qui sont deux grands États amis européens qui ont souscrit aussi aux mêmes traités internationaux que nous. Ces demandes seront soumises aux règles qui sont les nôtres et qui protègent aussi celles et ceux qui parfois ont obtenu l'asile sur notre sol. Et donc, ils le feront en respectant l'état de droit. Voilà. Sur ce qui est de la décision de la justice française, par définition, je ne la commenterai pas. J'ai dit politiquement, en tout cas, que la démarche, je la soutenais et que j'appuyais la demande du gouvernement italien pour ces brigadistes, conformément d'ailleurs, je le redis ici, à la doctrine qu'a toujours eue la France. Puisque la France n'avait rejeté que les demandes d'extradition de gens qui n'étaient pas impliqués dans des crimes de sang. En l'espèce, ces gens-là ont été impliqués dans des crimes de sang et méritent d'être jugés sur le sol italien. C'est le respect que nous devons aux familles des victimes et à la nation italienne. Il y a une décision de justice qui est rendue. Cette décision n'étant pas aujourd'hui connue, son résultat économique passe. En tout cas, je ne l'ai pas vue écrite. Il nous appartient dans les prochaines heures de voir si un recours en cassation est possible, en tout cas s'il y a encore des voies juridictionnelles qui nous permettraient d'aller plus loin. Je ne peux donc pas vous dire davantage que cela, sauf vous réitérer la volonté politique qui a été la nôtre de coopérer avec le gouvernement italien sur ce sujet, et ce pourquoi je l'ai fait en cohérence avec la ligne qui a toujours été celle de la France, et vous dire que tout cela dépend maintenant de sujets plus juridiques et juridictionnels en l'espèce. Je pense qu'on peut encore être européen et neutre si j'en crois l'Autriche, pour ne citer qu'un pays et d'autres. Donc oui, il y a des traditions politiques, militaires, historiques, qui font que c'est encore possible. Il y a simplement eu un sursaut, en particulier en Europe du Nord et en Europe de l'Est, et surtout d'un déploiement rapide. Les canons César, qui sont aujourd'hui au nombre de 12, qui seront complétés par 6 canons additionnels, font partie, je crois, des équipements appréciés par les armées ukrainiennes. Ils font partie des équipements crédibles aussi, compte tenu de leur portée et de leur efficacité. Et donc,
clarification. Je veux simplement dire que nous resterons au soutien. Ces 6 canons César arriveront très rapidement dans les toutes prochaines semaines et que nous continuerons d'équiper, de former dans la limite que nous nous sommes donnée en termes opérationnels, c'est-à-dire jamais pour attaquer le sol russe, mais toujours pour défendre le sol ukrainien et être au soutien de ses armées. Et en répondant à votre question, monsieur, je ne sais pas si j'aiderai le président Biden ou pas. Et donc, je ne sais pas jusqu'où je dois aller. En tout cas, je peux dire que dans les propos que le président Biden a tenus, à la fois dans le cadre du G7, dans le cadre de ce sommet, dans ce que j'ai pu lire également dans les colonnes du New York Times de mémoire, je crois voir une vraie convergence de vues sur ce qu'est cette guerre et la position que nous devons tenir. Oui. Ensuite, et c'est normal, nous n'avons pas toujours eu la même intensité de discussion avec le président russe. C'est assumé. Moi, j'ai toujours eu ces discussions de manière transparente et coordonnée, d'abord avec le président Zelensky et ensuite avec l'ensemble des partenaires européens et des alliés. À chaque fois que la situation le justifiera, je n'exclus pas de le faire. Parce que je pense que c'est la responsabilité de la France. Et parce que si, sur des sujets de court terme ou d'urgence, humanitaire ou autre, la discussion peut être utile, il faut la mener. Ensuite, parce que si, à un moment donné, lorsque ce sera le choix de l'Ukraine, de la prévisibilité et l'assurance de surmonter les différents hérités du passé, ce qui est la marque même de l'esprit européen. Et je souhaite qu'elle permette d'aller au bout de ce chemin et de commencer in concreto les travaux à la fois avec la Macédoine du Nord et avec l'Albanie. Voilà les quelques mots que je voulais rajouter. Merci à toutes et tous. Merci à tous. C'est la fin de la conférence de presse. Als 32 Staaten, die eng zusammenstehen nach dem Motto einer für alle, alle für einen, die Leib und Leben riskieren würden, um einander zu Hilfe zu eilen. Das ist die NATO. Und das war auch hier in Madrid bei den Arbeitssitzungen und allen Begegnungen zu spüren. Und das ist ein gutes Gefühl. Es ist auch die wahre Stärke unserer Allianz, dass wir auf dem Boden gemeinsamer Werte und Prinzipien für unsere Freiheit einstehen, aus freien Stücken und voller Überzeugung. Die weltpolitische Lage hat sich durch Russlands Überfall auf die Ukraine verändert und die NATO zieht daraus die richtigen Schlüsse, das neue strategische Konzept.
Die Grundaufgabe der NATO bleibt gleich, die Verteidigung des Bündnisgebietes und die gegenseitige Beistandsgarantie. Neu ist der wieder veränderte Blick auf Moskau. Durch seine aggressive Politik stellt Russland wieder eine Bedrohung für Europa, für die Allianz dar. Es bedroht die internationale Ordnung. Die NATO stärkt deshalb ihre Verteidigungsfähigkeit, insbesondere mit Blick auf die Sicherheit ihrer Mitglieder entlang der Ostflanke. Als NATO erhöhen wir unsere Präsenz im Baltikum, in Polen, Rumänien, der Slowakei und Tschechien. Wir werden in Zukunft die neue Streitkräftestrukturen, deren Kräfte der NATO-Generalsekretär mit 300.000 Mann für die ersten Stunden und Tage einer Krise beziffert hat, glaubwürdig und substanziell unterstützen. Und wir haben mit unserer Ankündigung, eine Kampfbrigade exklusiv für die Verteidigung des Bündnisgebietes in Litauen bereitzuhalten, in der Allianz den Maßstab gesetzt. Wir werden mit dem Angebot einer Bereitstellung eines regionalen Marinekommandos für den Ostseeraum im maritimen Bereich Führungsverantwortung übernehmen können. Die Bundeswehr wird zusätzlich und in hoher Einsatzbereitschaft im Kern eine gepanzerte Division in der Größenordnung von 15.000 Soldatinnen und Soldaten zur Verteidigung Nordosteuropas, über 60 Flugzeuge und bis zu 20 Marineeinheiten dauerhaft vorhalten. Als logistische Drehscheibe in Europa leisten wir darüber hinaus einen strategisch wichtigen Beitrag für die kollektive Verteidigungsfähigkeit der NATO. Bereits heute haben wir in Abstimmung mit der NATO unsere Präsenz an der Ostflanke unter anderem durch Beiträge zur Luftraumüberwachung in Polen und Rumänien mit Eurofightern sowie zum NATO-Verband in der Slowakei mit derzeit 500 Soldatinnen und Soldaten und der Hochwertfähigkeit Patriot geografisch ausgeweitet. Für Deutschland heißt das, unseren Beitrag zu Land, zur See und in der Luft werden wir weiter ausbauen. Wir bieten an, in Rostock ein maritimes Regionalkommando für die Ostsee aufzubauen. Die Streitkräftestruktur der Allianz wird ebenfalls an die neue Lage angepasst. Ich habe zugesagt, dass die Bundeswehr künftig für Nordosteuropa unter anderem eine gepanzerte Division unterhält. Als logistische Drehscheibe in Europa leisten wir außerdem einen strategisch wichtigen Beitrag für die kollektive Verteidigungsfähigkeit. In den Diskussionen wurde diese substanziellen deutschen Beiträge von zahlreichen Partnern ausdrücklich gewürdigt, ebenso übrigens wie das kürzlich beschlossene Sondervermögen. Es wurde von vielen Kollegen als entscheidender Auslöser für die substanzielle Erhöhung ihrer eigenen Verteidigungsausgaben bezeichnet. Und natürlich hat uns hier in Madrid auch das Thema Ukraine sehr beschäftigt. Präsident Zelensky war zugeschaltet und hat, wie auch bei seinen Beiträgen beim EU-Gipfel und beim G7-Gipfel, die Lage seines Landes beschrieben. Neben der individuellen Unterstützung, die mehr als 4 Dutzend Länder der Ukraine leisten, unterstützt die NATO die Ukraine im nicht-letalen Bereich im Rahmen der bestehenden NATO-Ukraine-Kooperation ganz praktisch. Am Rande dieses Treffens gab es auch genügend Zeit für bilaterale Begegnungen. Besonders interessant vielleicht, dass erstmals auf einem solchen Gipfel die Asien-Pazifik-Partner Japan, Korea, Australien und Neuseeland vertreten waren. Mir bleibt noch unserem spanischen Gastgeber Pedro Sánchez zu danken. Es war ein hervorragend organisierter Gipfel, der einmal mehr deutlich gemacht hat, welch wichtiger Verbündeter Spanien für uns alle ist. Auch das möchte ich noch sagen. Am Rande dieses Gipfels gab es auch Gelegenheit, in einem anderen internationalen Problem Fortschritte zu erreichen. Es geht um eine Frage, die den Westbalkan betrifft, der mich, wie Sie wissen, besonders beschäftigt. Hier in Madrid habe ich mich mehrfach mit dem Präsidenten Nordmazedoniens, Stevo Pendarovski, getroffen und auch mit Bulgariens Präsidenten mit dem bulgarischen Präsidenten. Und mit führenden Politikern der Region habe ich gestern und heute telefoniert. Wir sind einer Lösung des Konflikts nun deutlich näher gedrückt. Die französische Ratspräsidentschaft hat einen neuen Vorschlag gemacht, der auf die Empfindlichkeiten beider Seiten eingeht. Sie wollen ihn nun in den nächsten Tagen prüfen. Ich habe die Hoffnung, dass wir damit Hürden auf Nordmazedoniens Weg in die EU aus dem Weg räumen konnten. Soweit von mir, und natürlich freue ich mich jetzt auf Ihre vielen Fragen. So, ich habe schon eine ganze Reihe von Fragestellern. Zweite Runde mache ich gleich. Erste ist Christina Dunz und dann Moritz Koch. Christina Dunz erstmal.
Herr Bundeskanzler, Sie haben gesagt, dass Deutschland die Ukraine so lange unterstützen wird, wie sie das für ihre Verteidigung braucht. Und Sie haben auch den Vorschlag eines Marshallplans gemacht. Was ist, also abgesehen davon, dass wir kein militärisches Füllhorn zu sein scheinen, was ist Ihre Botschaft an die deutsche Bevölkerung, dass sie sich aus Solidarität mit der Ukraine im Kampf um Freiheit und Demokratie auf eigene Wohlstandseinbußen einstellen sollte? Wir haben der Ukraine die Solidarität gegeben, die sie braucht, und wir werden das auch weiter so tun. Und da weiß ich mich im Einklang mit der deutschen Bevölkerung. Von Anfang an habe ich gesagt, vieles von dem, was wir jetzt entscheiden, dazu zählen natürlich auch die Sanktionen, die wir gegen Russland festgesetzt haben, zusammen mit unseren Freunden und Verbündeten, haben auch Rückwirkungen auf uns. Wir haben versucht, sie so zu kalibrieren, dass sie vor allem Russland treffen und die Entwicklungsfähigkeit seiner eigenen Wirtschaft, um Putin davon abzubringen, diesen furchtbaren Krieg immer weiter fortzusetzen. Aber immer war klar und ist auch klar, dass es auch bei uns Konsequenzen geben wird. Schon in meiner Rede vor dem Deutschen Bundestag nach dem Kriegsausbruch habe ich gesagt, wir stellen uns deshalb auf eine schwierige Situation, was Energielieferungen betrifft, ein und werden deshalb dazu beitragen, dass wir uns unabhängiger machen können. Wir haben die notwendigen Entscheidungen getroffen, was Kohle und Öl betrifft, und wir werden auch die notwendigen Vorbereitungen treffen, um eine größere Unabhängigkeit bei Gasimporten zu erreichen. Deshalb im Schnellverfahren werden jetzt viele Pipelines gebaut und LNG-Terminals, Flüssiggasterminals an den norddeutschen Küsten. Die Konsequenz ist schon so, dass natürlich alle Schwierigkeiten in den Lieferungen sich auch bei uns niederschlagen werden. Darüber sind sich die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes bewusst. Moritz Koch als nächstes. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Eine Frage zu Kaliningrad. Es gibt Berichte darüber, dass die Bundesregierung hier Vermittlungsbemühungen anstrebt, um den Transitverkehr zwischen Russland und Kaliningrad zu ermöglichen. Fürchten Sie, dass ansonsten hier eine Eskalation droht? Und wie entgegnen Sie Kritikern, auch gerade im Baltikum, die sagen, wenn wir jetzt da zurückrudern, dann ist das ein Zeichen der Schwäche gegenüber Russland? Und ganz kurz, weil ja gerade ein neuer offener Brief kursiert, in dem die Bundesregierung aufgerufen wird, ihre Waffenlieferungen zu überdenken. Fühlen Sie sich in Ihrem Kurs bestätigt, weiter schweres Gerät auch nach Russland zu liefern, auch dadurch, dass die russische Regierung offenbar entschieden hat, das russische Militär die Schlangeninsel zu räumen, die unter Artilleriebeschuss stand von den Ukrainern? Was die Frage betrifft, Kaliningrad, ist es eine Sache der Europäischen Union, die notwendigen Rahmenbedingungen, Regeln festzusetzen. Und die sind natürlich immer festzusetzen im Lichte der Tatsache, dass es hier um den Verkehr zwischen zwei Teilen Russlands geht. Und ich glaube, dass alle Beteiligten gegenwärtig sich sehr darum bemühen, hier eine Deeskalationsdynamik zu etablieren. Und das ist jedenfalls meine Beobachtung. Den Brief, den Sie angesprochen haben, kenne ich nicht. Deshalb kann ich mich auf den nicht beziehen. Aber ich will Ihnen gerne versichern, dass ich glaube, dass es richtig ist, was wir tun, dass wir Waffen liefern an die Ukraine, damit sie sich verteidigen kann, und dass wir auch jetzt genau diejenigen zur Verfügung stellen, die in dieser Verteidigungsstrategie in der aktuellen Situation notwendig sind. Dazu zählen natürlich die Panzerhaubitzen, die wir geliefert haben. Sie wissen, dass die Verteidigungsministerin die Lieferung noch mal ausweiten will. Dazu zählt selbstverständlich die Entscheidung, die wir getroffen haben, dass wir mehrfach Raketenwerfer zur Verfügung stellen, zusammen mit Großbritannien und den USA. Dazu zählen aber auch all diejenigen Lieferungen, die wir zur Verteidigung gegen Angriffe aus der Luft zur Verfügung stehen, ob das nun der Gepard ist oder das moderne System Iris-T, mit dem man den Luftraum großer Städte schützen kann. Und diesen Kurs werden wir auch so fortsetzen. Michael Fischer als nächstes, dpa. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Da würde ich gerne gleich anschließen bei den Waffenlieferungen. Sie haben ja immer gesagt, Deutschland liefert das, was die Verbündeten auch liefern. Ist die NATO sich immer noch einig, keine Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern? Es gibt ja mit Spanien ein Land, das sich offenbar dazu bereit erklärt hat.
Ich wiederhole gerne, was Sie in Ihrer Frage auch mit wiedergegeben haben. Wir orientieren uns immer bei dem, was wir machen, an den Lieferungen der Verbündeten, insbesondere den USA, und das werden wir auch weiter tun. Christopher Ziedler als nächstes, hier vorne. Herr Bundeskanzler, Sie haben jetzt in den vergangenen Tagen sehr viele Gespräche geführt, unter anderem auch zweimal mit Präsident Zelensky. Wie bewerten Sie denn jetzt die militärischen Aussichten der Ukraine für die kommenden Wochen und Monate, im Bemühen, die russische Armee wieder zurückzudrängen? Wir haben das jetzt heute da von der Schlangeninsel gehört, und den westlichen Waffenbeitrag in diesem Zusammenhang. Also ist da sozusagen, wird da genug getan? Sind die Aussichten so, dass in den nächsten Wochen und Monaten die Ukraine dieses Ziel erreichen kann? Ich empfehle allen, aber auch mir, Zurückhaltung bei der Bewertung des weiteren militärischen Geschehens. Das ist eine sehr, sehr schwierige Lage, und die ist natürlich geprägt von der unglaublichen Brutalität des russischen Angriffs, die wir jeden Tag wieder neu vorgeführt bekommen. Aber für mich ist auch klar, dass zu dem, was in der Ukraine eine Rolle spielt, natürlich auch der Mut, die Tapferkeit der ukrainischen Soldatinnen und Soldaten gehört, auch das Geschick ihrer Militärführung, die ihr Land eben mit großem Einsatz verteidigen. Und da helfen dann aber auch die Waffenlieferungen so vieler Staaten, die es der Ukraine nun ermöglicht haben, schon so lange Widerstand zu leisten. Und das, was ich eingangs gesagt habe, will ich hier noch mal wiederholen. Wir werden das so lange tun, wie es notwendig ist. Aber eine Vorhersage darüber, wie lange das sein wird, die, glaube ich, kann man seriös gegenwärtig nicht unternehmen. Hier vorne Markus Preis als nächstes. Markus Preis von der ARD, Herr Bundeskanzler, ich habe zwei Fragen. Zum einen, die NATO hat ja gestern mit dem neuen strategischen Konzept einen ganz anderen Blick auf Russland geworfen. Aus Ihrer Sicht ist damit auch die NATO-Russland-Grundakte Geschichte. Die USA haben ja auch angekündigt, ein permanentes Hauptquartier in Polen zu etablieren, was ja dem widersprechen würde. Das ist die eine Frage. Die andere, Sie haben eben gesagt, es gilt sozusagen Beistand auch für Finnland und Schweden jetzt in dieser Phase. Ist das nur eine politische Aussage oder gibt es da auch eine militärische Planung im Zweifel? Weil wenn, dann müsste es ja schnell gehen. Danke. Na, wir haben diese Aussage ja schon getätigt, als das anstand mit den Beitrittserwägungen dieser Länder. Und das ist etwas, das einfach zu den solidarischen Verpflichtungen gehört, die wir einander schulden. Und zwar natürlich ganz besonders im Hinblick auf den Beitrittsprozess. Und das habe ich jetzt einfach nur noch einmal erneut versichern wollen. Ich glaube, dass jeder weiß, dass das immer eine schwierige Phase ist, wenn eine solche Entscheidung stattfindet. Allerdings will ich gerne hier wiedergeben, was wir auch gerade noch einmal ganz neu vom russischen Präsidenten gehört haben, der das mehr oder weniger unbeeindruckt zur Kenntnis genommen hat. Insofern ist das, glaube ich, etwas, wo wir trotz der brenzligen Lage davon ausgehen können, dass das nicht zu einer Verschärfung der Spannung zwischen NATO und Russland beiträgt. So sieht es aus. Alles immer mit Unsicherheiten verbunden, die das mit der gegenwärtigen Lage zu tun haben. Und die zweite NATO-Russland-Grundakte. Die existiert, sie ist nicht aufgekündigt, das ist auch richtig so, weil jedes Mal, wenn man sie aufschlägt, kann man Russland vorlesen, wozu es sich verpflichtet hat. Nämlich zu sagen, dass Grenzen unverletzbar sind, dass nicht mit Gewalt Grenzen verschoben werden, dass die Souveränität und Integrität von Staaten nicht infrage gestellt werden soll. Und da gibt es noch ganz viele weitere Punkte. Aber selbstverständlich ist das, was Russland gemacht hat, eine flagrante Verletzung der Regeln, die in der NATO-Russland-Grundakte drinsteht. Umso wichtiger ist es, auf sie verweisen zu können. Die Reaktionen, die die NATO jetzt etabliert, sind kein Verstoß gegen diese Regeln. Sie befinden sich im Rahmen dessen, was dort festgelegt ist, angesichts der veränderten Lage. Daniel Brössler, Süddeutsche. Herr
Bundeskanzler, Sie haben die weitreichenden Beschlüsse hier in Madrid dargelegt. Haben Sie das Gefühl, dass das, was das bedeutet für Deutschland, auch für die Bevölkerung in Deutschland, diese totale Veränderung der sicherheitspolitischen Lage, der Aufwuchs der Bundeswehr, dass das in der Bevölkerung vollumfänglich angekommen ist, welche Veränderungen das ist? Und sehen Sie für sich da noch Herausforderungen, dies der Bevölkerung tatsächlich klarzumachen? Vielen Dank. Nach dem russischen Angriffskrieg habe ich von einer Zeitenwende gesprochen, die mit diesem Krieg verbunden ist. Und die Konsequenzen hat. Zu diesen Konsequenzen zählt aus meiner Sicht unbedingt, dass die Bundeswehr stark genug sein muss, ihren Beitrag zur Landesverteidigung und zur Bündnisverteidigung zu leisten. Und deshalb habe ich gesagt, wir werden jetzt entsprechend unsere Ausgaben steigern, die wir für die Landesverteidigung ausgeben, für die Bundeswehr, und habe, damit das möglich ist, auch ein Sondervermögen für die Bundeswehr auf den Weg gebracht. Alle merken, dass es ernst ist, und deshalb habe ich den Eindruck, dass die Logik hinter diesen Entscheidungen auch den Bürgerinnen und Bürgern sehr einleuchtet. Jedenfalls ist das, was ich aus vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern mitnehme, das wird breit getragen und unterstützt. Nächste Frage hier in der Mitte. Stefanie Lug von AfP, vielen Dank. Was ist Ihre Antwort auf die Aussage des russischen Präsidenten, der der NATO jetzt imperiale Ambitionen vorwirft? Danke sehr. Das ist ehrlicherweise ziemlich lächerlich, denn tatsächlich ist die NATO eine defensive Allianz. Sie greift keine anderen Länder an und hat auch das nicht vor. Sie ist für niemanden in der eigenen Nachbarschaft eine Bedrohung. Tatsächlich ist es Putin, der Imperialismus zum Ziel seiner Politik gemacht hat und zum Gegenstand seiner Politik. Er ist derjenige, der sich in Aufsätzen dazu äußert, dass ein Teil seiner Nachbarländer eigentlich Teil von seinem Land sind und in der Ukraine zur Tat geschritten ist, sich ein Stück Land zu erobern. Das ist etwas, was Imperialismus ist und auch nicht anders bezeichnet werden kann. Thomas Kutschka. Governments of the Commonwealth, G7 and NATO are determined to work together to ease the pressure around the world, whether that means getting the grain out of Ukraine or encouraging moves to increase global energy supplies or helping countries to find alternative supplies of fertilizer. And we must, frankly, recognize the risk that not every country takes the same view of Putin's invasion or sees it in the way that we do. And so we've agreed together to work to explode some myths. We have to explode the myth that Western sanctions are in some way responsible for these price spikes, when of course it is the Russian invasion that has caused the shortages of food, and it is Putin's blockades that are stopping the grain leaving Ukrainian ports. And we need to explode the myth that it was in any way NATO that had responsibility for provoking the conflict. Nothing could be further from the truth. And if you want proof that NATO is a purely defensive alliance, you could have no more eloquent testimony than the accession of Finland and Sweden, quintessentially peace-loving countries that have been neutral for decades. And the fact that these two paladins for peace have joined NATO tells you all you need to know about NATO and all you need to know about Putin. We need to show the global south that we are the partners they need, that we NATO countries are the partners they need, and that we're there to help them as they make the transition to a green future, and that they should beware the trap, by the way, of running up huge debts to other countries that do not share our values and maybe do not have their best interests at heart. And the final myth we need to debunk is that when it comes to a crisis like this, Western democracies, because of the pressures that politicians face, do not have the same staying power. And I think that if Ukraine were to be crushed or forced into a bad peace, the consequences for freedom around the world would be appalling, and that view is shared by everyone in NATO. So let's be absolutely clear. The best way for us to win the argument around the world about our values, what we stand for, about our opposition to the use of force to change boundaries, about the primacy of
of international law. The best way to win that argument is for the Ukrainians to win and for Putin to fail in Ukraine. And that's why I'm pleased today that we've announced another £1 billion worth of military support. And if you wanted evidence of the amazing ability of the Ukrainians to fight back, to overcome adversity and to repel the Russians, then look at what has happened just today on Snake Island, where again Russia has had to cede ground. In the end, it will prove impossible for Putin to hold down a country that will not accept his rule. This has been a crucial summit in that we are resolved not just to support Ukraine, but we've agreed a new strategic concept. We're moving additionally beyond the doctrine of tripwire deterrence on NATO's eastern flank to a new approach of defense deterrence by denial. And countries around the table are also recognizing that they need to spend more. And in our case, that means meeting and being prepared to exceed the target we set for ourselves a decade ago of everybody spending 2% of GDP on defense, the goals that were then set for a very different era. And what we're saying is that we want Jens Stoltenberg, the Secretary General, to start work on that new target now, and he's agreed to do that. We need to invest for the long term in vital capabilities like future combat air, while simultaneously adapting to a more dangerous and more competitive world. And the logical conclusion of the investments on which we propose to embark, of these decisions, is that we will reach 2.5% of GDP on defense by the end of the decade. I want to say a big thank you to our Spanish hosts. I think they've done an amazing job. I want to thank Jens Stoltenberg. And my view is at the end of this Madrid summit, the NATO alliance is plainly in robust health and getting stronger, with new members and a renewed purpose. We can see that our work is cut out, and we can see that there are billions of people around the world, swing voters, who need to hear and to understand our arguments. But we have a huge advantage of knowing what we want, in believing in our ideas, and having the means to do what we want to do. And above all, we are united. And if history is any guide, then I believe that this great alliance will again be successful. Thank you all very much, and I'd like to go to the media, where I think we've got a question first from Chris Mason of the BBC. Thank you, Chris Mason, BBC News. Prime Minister, what is the overall objective of the UK's help and strategy for Ukraine? Is it unequivocally getting the Russians out, restoring Ukraine's borders to how they were before the war? And, if I may, you've been out of the country for 8 days. Are you actually looking forward to returning home, given the ongoing speculation about your own future? On the second point, yes, I can't tell you how much I'm looking forward to get. Not that I've been wonderful being here in Madrid, as you want. As indeed, I enjoyed being in Kigali and Germany. There's no place like home, so I'm keen to get back. On your point about where we're trying to, what's the goal? We can't be more Ukrainian than the Ukrainians. Everybody understands that. It's for Volodymyr Zelensky, his people to decide what they want to do. Whether they want to cut a deal with Russia to make some kind of peace, of course, that's entirely a matter for them. Though I noticed that after the attack on the shopping centre, I think I saw a poll saying that 89% of Ukrainians would under no circumstances contemplate a land for peace deal. So, I can see the difficulties in Ukraine. Our job is simply to vindicate the principle, to stand up for the principle of the right of the Ukrainians to protect themselves. That's what we're doing. That's what everybody in the alliance is doing. And we want to give them the means to repel the Russians, to expel the Russians from the territory that they have occupied, because that is the right thing under international law. And as everybody has said, we want at the very least
to put Zelensky in the best possible position he could be in if and when he decides that there is anything to talk about. But at the moment, let's be absolutely clear, there doesn't seem to be anything to talk about, because it's not only that the Ukrainian people would find it very difficult to do a deal, Putin isn't even offering a deal. He isn't even offering a deal. Under those circumstances, it is only logical and right to continue to support Ukraine in the way that we are, and indeed to continue to intensify that military support. Because I think that they do have the potential to turn this round. We've seen what Ukraine can do to drive the Russians back. We've seen what they did around Kiev, around Kharkiv, now on Snake Island. I think the right thing for us is to keep going on the course that NATO has set out, no matter how difficult it may be. And that's what this summit has certainly agreed. Romilly Weeks of ITV. I'll shout too. Prime Minister, the American assessment is that the war in Ukraine could grind on for an extended period of time. Do you really think you've won the argument amongst fellow leaders to support Ukraine to the bitter end? And do you think you can sustain an appetite for that back home? So, Romilly, I think I think the argument here at NATO, the argument at G7, is very, very clear, and everybody, I think, there's a great deal of unity around this table. Everybody can see the point of principle, but everybody can see the practical consequences for the world. It would be disastrous if Putin were to succeed in Ukraine. So there's strong unanimity here. I think when it comes to the global congregation, yeah, I mean, the interesting thing in the last few days and weeks has been to listening to other voices, some of whom I think are under a misapprehension about what is really going on, about who's to blame for the spikes in fuel prices, under a misapprehension about what NATO really is. I'm afraid that we have to recognize that we have to do more as an alliance to counteract some of the propaganda that's coming out from the other side. And we have to be humble about that. We have to recognize that not everybody's necessarily automatically going to see it our way first time. I think the arguments are with us. I think we'll win the argument, but we need to make it. Hugo Guy from the Eye. Thank you, Prime Minister. You talk about needing to win over other countries who are worried about the war's economic consequences. Are you at all concerned that people back at home who are struggling from high inflation, which is exacerbated by the war, are also going to gain sort of Ukraine fatigue, if you like? And what would be your message to them? And on a similar topic, HMRC has reported today that 6.1 million people in the UK are now paying high rate tax. You've consistently promised to bring down tax rates, but in many ways they're higher than ever. When will you bring down tax rates? Will it be this year? Yeah, so Hugo, the point I would make about the cost of freedom, as it were, is that actually it is always worth paying. Unless we get the right result in Ukraine, Putin will be in a position to commit further acts of aggression against other parts of the former Soviet Union, more or less with impunity. That will drive further global uncertainty, further oil shocks, further panics, and more economic distress for the whole world. And the lesson of the last century, of the 20th century, is that things are only really sorted out, and you only really have a long period of sustained prosperity when you uphold the rules-based international system and when borders aren't changed by force. So that's the point I would make to people about what we're trying to do here. And I think people do get that, and they do see how important it is. And then on your point about taxation, don't forget, Hugo, that next month we've got a tax cut worth £330 on average for households, for all payers of national insurance contributions coming in, a very substantial tax cut. In addition to what we've done on fuel duty and on council tax, of course, we always want to try to reduce burdens, but we have to do it in a sensible and a responsible way. Chris Smith of The Times.
struggle more than others. Inflation is going to stay high for a very long time. You've talked a lot about how this is going to abate fairly soon. Are you at risk of being complacent about inflation? Do you need to do more to deal with the fallout of this war? So I think we have to recognise that the UK is exposed to two particular types of issue. We've got very, very low unemployment, which means we have, by comparison with a lot of other countries around the table, which means we've got a very, very tight labour market, which has an inflationary pressure, and the balance of our energy mix is also difficult at the moment. We have to deal with those issues. We've got to deal with a lot of the underlying causes of cost pressures for people, for businesses, for the whole country. And so we've got to help people with the costs, with the £1,200, all the other help that we're giving, helping people with try to get through the price spike. But you've also got to try to look at the root causes. And I think there are things going on in the UK economy, whether it's in the housing market or the energy market, our transport systems, which are driving the way government spends money, which are driving unnecessary cost pressures for people in our country. And those are the things that we need to fix as part of our plan for a stronger economy. So, Chris, in answer to your basic, I in no way minimise the importance of this, but nor do I minimise. This is a big chance for us now to do things differently and do things better and create foundations for a much stronger economy. Ben Glaze, The Mirror. Prime Minister, thank you. Why are you still cutting 9,500 troops in the British Army, and why are you breaking the manifesto pledge to spend 0.5% above inflation on defence spending? Well, Ben, if you look at what we're doing with the British Army, I think most fair-minded people, if you ask Jens Stoltenberg, which is the country that's really committing defence spending to NATO, which is the country that's contributing the most to creating the right level of investment for the Western Alliance, it is the UK. And I think we're now spending, last year we spent the third biggest amount on defence of any country in the world in 2021. We've increased defence spending by 24 billion pounds in the latest spending round. And if you look at what we're doing right now, we're well over the 2%. So on the 2.3%, we're at 2.3% now, and you will have heard what I've just said about the logical. If you protract what we're doing on AUKUS, on FCAS, you know, we're going to get to 2.5% by the end of the decade. Yeah, look, I mean, I hear that. I just think that the most important thing is to have armed forces, armed services that are brilliantly equipped, superbly able to do the jobs that they need. We have the best troops in the world, but I want them to have the kit that they need. And I want them to have the kit that they need. Harry Cole's son. Thank you, Prime Minister. After you took the mick out of Putin at the G7 for posing topless, I regret to inform you he has hit back. He said that if you did the same, it would be a disgusting sight, and Western leaders should stop abusing alcohol and other bad habits, do physical exercise and take part in sports. One, are you going to take that? Would you like to respond? And secondly, do you really think it's wise to pick a war of words with a man your own government calls a lunatic with a very large nuclear arsenal? Look, I think the most important conclusion that Vladimir Putin needs to draw from what's happened today, the last few days in NATO and then previously in the G7, is that we are totally united in condemning what he's done in Ukraine. We're resolved to do everything that we can to help the Ukrainians to repel his troops, and I think that's the thing that he should think about. I think that he should think about the consequences of his barbaric actions, the way it has his invasion has actually brought the West together. NATO, G7, EU. Look at the way people have come together. And if he wanted, less NATO on his borders by getting into Ukraine,
which, by the way, it was never remotely likely that Ukraine was going to join NATO any time in the foreseeable future. Everybody knew that. It was completely mythical. But instead, what he's got is Sweden and Finland breaking their historic vows of neutrality because they're so appalled and repelled by his violence and his aggression. And I think that is an absolutely devastating comment on what he has done and his behaviour. Jasmine Cameron-Chileshi of the FT. Thank you, Prime Minister. Earlier this week, Foreign Secretary Liz Truss called China an aggressor, and she said that the West had been complacent over China. Do you agree with her assessment? Do you think the UK needs to re-examine its relationship with China? Look, I think on China, it's very important that we remember that we have a huge economic relationship with China. So does every country around that table. America's got a gigantic free trade deal with China. But at the same time, we've got to understand that there are areas in which we need to compete, contest, and sometimes challenge what China is up to. And that is clear. And we had a long discussion in the UK, as you'll remember, about Huawei. It was very difficult, it was very painful. But in the end, there was just a limit to the way economic interpenetration could go, and it clashed with our need for national security, and so we had to fix that. And what we're doing around the world is making sure that we have that balance, and that we stand up to China wherever is necessary. And I think, but also being realistic. It is very, very important that we understand that China is a great country. It's going to be a gigantic fact of the world's economy for a long time to come. So you need to. There has to be a balanced approach, and every country around that table can see that. But obviously, one of the reasons why what is happening in Ukraine is so important is because there is a clear read across to other theatres, and that's why we're sticking up for the rules-based international system in the way that we are. I mean, obviously we're sticking up for it in Ukraine because it's overwhelmingly the right thing to do, but there's also a read across. Spanish media, Antenna 3, Sarah Romero. Prime Minister, thank you for the floor. How important is the southern flank of North Africa for NATO, and will NATO defend Ceuta and Melilla in case of aggression? Thank you. Thank you. Listen, Sarah, on your specific question about Ceuta and Melilla, that's a brilliant point. I don't think I have the answer to that because I mean I know that the two. I think is enclaves the right word? I don't know how to express. I mean, I'm vaguely aware of their constitutional status, but I would hesitate to offer a doctrine on the extent to which they're comprised within the Article 5 guarantees. That doesn't mean there isn't an answer. It just means that unfortunately, Sarah, I don't know what the answer is. If they're Spanish territory, if it's held that they're Spanish territory, then I imagine that they're protected under Article 5. Okay, let me go as far as to say that, right? On your wider point about the Maghreb and the North African littoral, I think there's a big agenda for NATO, and I think we should be thinking about it. And I think one of the big strategic mistakes that we've made as Europeans is not to recognise that is the origin of so much of the migration, so much of the turmoil, and problems in North Africa feed back into the Sahel and make things worse. So there's a negative feedback loop. So I'd be in favour of much greater engagement with all those areas, and definitely a project for NATO. Sergei Sidorenko of European Pravda. Thank you, Prime Minister. I'm here, and on the other side. Yeah.
here. Not to be confused, by the way, with Komsomolskaya Pravda, right? Absolutely I not. can see some sniggering from there. You can recognize me by Yes. Zelensky type T-shirt. Yes, exactly. First of all, I would like to thank you and to the UK for the support for Ukraine that we are really do enjoy, and you are, I would say, even leading military support for us. But at the same time, and also I would like to thank you for the role that Ukraine have to define its future and its victory, and Ukraine did. Even President Zelensky have said these days that we are going and we need to win this year. Not to be that much involved in the war. Do you see a real chance for Ukraine to win, considering that NATO allies are not so happy to provide us so needed weaponry? Because we see no modern tanks, no jets, and so on. Maybe you see some ways to do that in that time frame. And also, even more important, as you said just now, that no one did expect to see Ukraine in NATO, which is sad to hear about. Now, is there a chance? I'm just being realistic there. But is there a chance to become a member of NATO one day after Ukraine wins, or NATO is still that much afraid of Russia that cannot even think of it? Okay. Because there is no other. Thank you. Look, I mean, that's really good. So the reason I went to, thank you very much, Sergei. So the reason I went to Ukraine shortly before all these summits began was really I wanted to get a real feel for where President Zelensky and his administration were and how they saw things going. And it really is clear, as you say just now, they do see a way in which they can change the dynamic this year, in the next few months. And I think that's important, and I think it means we have to help them as much as we can, because they've shown that they can resist, they can show their amazing ability to fight back. And that's why I think the most interesting recent development has been the MLRS, the multi-launch rocket systems which have been going to Ukraine. And I'm told that Ukrainian troops are proving very adept in using them. Now, we've got to make sure that that's right, and that the Ukrainian troops, heroic as they are getting the maximum value out of the stuff that we're able to send. But we think that they do indeed have it in their power to repel the Russians and to get them back to the pre-February the 24th position, and that's certainly what Volodymyr says he wants to do, and he set out a plan for doing that. Now, as for the ultimate solution for Ukraine's presence in the security architecture of Europe, it's clear to me what should then happen. It's clear to me that, leaving aside the question of an Article 5 guarantee, what you have, or what you should have, is the Western powers, whether all of NATO or just some NATO countries, should be offering deterrence by denial, so that we so fortify Ukraine with NATO-grade weaponry, plus intelligence, plus training, that no future attack is conceivable. That's stage one, and that's the position that we want to get to. And I think that will prove to be a very, very effective solution. There can then be a further argument down the track about NATO, but that would be my interim solution. Okay, everybody. I was told to be no more than 9. Thank you. See you later. Thank you.
for successful presidency of the Ukraine. Merci beaucoup. Non, je voulais d'un mot dire vraiment mes remerciements à l'ensemble des équipes qui ont permis, et toutes les institutions européennes qui ont permis cette réussite et ce semestre utile. Je souhaiter bon courage, ami, Monsieur le Premier ministre, Gabriela, ses équipes, et ensuite évidemment à la Suède. Et nous avons devant nous encore beaucoup de choses. I just wanted to convey, obviously, also courage, bravery, and implication, commitment for your presidency. Just one word. During the last hours, we formulated a new proposal regarding the situation between Bulgaria and North Macedonia. This proposal was agreed by Bulgaria and is to be considered in the coming days by North Macedonia. So we will work hard in order to finalize on the basis of this new proposal the situation in order to open the process for both North Macedonia and Albania. But this is one of the achievements we wanted to finalize, so it should be the case. Now this is just the normal and democratic process is North Macedonia. So thank you, and thank you very much for your commitment for wider Europe and all your agenda, and I think your agenda in this very context is very important. Thank you very much. Thank you, Emmanuel, for your results, for your presidency. It was a very difficult time for whole Europe. The results are excellent. We will continue in your work. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Please. Please. Thank you. Thank you. Can you go? Please to go out. Sorry. Thank you. Thank you.